Hello guys, today we will continue with our recorded class of level 2 course. So today we will discuss three things. The first thing is the quantifiers. The second thing is past form of me, and the third thing is idioms. We'll start with the quantifiers in page 43 on the book. We use quantifiers when we want to give someone information about the number of something using how much or how many. نستخدم الquantifiers، ومعنى quantifiers محددات الكمية، وهن كلمات نستخدمهن لإعطاء معلومات لشخص عن عدد أو كمية شيء معين، سواء استخدمنا أو كان السؤال ب how much أو how many. how much معروفة لغير المعدود، و how many للمعدود. وهنا ملاحظة sometimes we use a quantifier in the place of a determiner. determiner المقصود فيها معرف شيء أو كلمة بنستخدمها لتعريف كلمة أخرى. 3 جمل أمثلة هنا. Most children start school at the age of 5. حددنا children هنا باستخدام most. We ate some bread and butter. أكلنا بعضا من الخبز والزبدة. حددت أنا إيش أكلت باستخدام some. We saw lots of birds. لقد رأينا الكثير من الطيور. فهنا أنا حددت أنا إيش رأيت باستخدام كلمة lots. النقطة الثانية quantifiers with count and uncount nouns. محددات الكمية للأسماء المعدودة والغير معدودة. We use these quantifiers with both count and uncount nouns. نستخدم هذه الكلمات اللي هن معرفات أو محددات كمية للمعدود وغير المعدود. all معناها كل، some بعض، more أكثر، a lot of الكثير من، enough كاف، no لا يوجد، any أي، most أغلب، lots of الكثير من، less أقل. We have lots of time. Joe has lots of friends. استخدمنا هنا lots. في الجملة الأولى time is uncountable، الوقت غير معدود، ولكن في الجملة الثانية friends is uncountable. كلمة friends بمعنى الأصدقاء معدودة، ولكن يجوز استخدام lots of مع المعدود وغير المعدود. I can't go out. I've got no money. لا أستطيع الخروج لأني لا أمتلك المال، أو I don't have money. I've got no money. معيش فلوس. No هنا بمعنى لا أملك، أو أي فلوس، معوش أي فلوس، معوش فيش وجود لأي فلوس معه. So money is uncountable. كلمة money غير معدود، ولكن في الجملة الثانية there was a lot of food but no drinks. كان في كتير أكل ولكن ما كان فيه مشروبات. كلمة مشروبات drinks معدود، countable noun. Some and any. We do not normally use a quantifier some in negative and interrogative sentences. We normally use any. ما بنستخدم عادة محدد الكمية some في الجمل المنفية أو الجمل الاستفهامية. عادة بنستخدم محدد الكمية any.
Do you have any children? Do you have any children؟ هنا في السؤال بستخدم any لأنه أنا موجه سؤال هنا، فما بنفع استخدم some. Do you have some children؟ لا، نستخدم any. في الجمل الاستفهامية والجمل المنفية دائما بنستخدم any. Did you see any friends؟ We don't have any children. هنا الجملة منفية فاستخدمنا any. We don't have any children. I didn't see any friends. We saw some lions at the zoo, but we didn't see any tigers. We saw some lions at the zoo, but we didn't see any tigers. في بداية الجملة كانت مثبتة فاستخدمنا some، ولكن في الشق الثاني من الجملة كانت منفية لهيك استخدمنا any. But we can use some for offers and requests. نستخدم some للعروض لما نعرض على شخص شيء، أو requests للطلبات لما نطلب من شخص شيء معين. Would you like some tea؟ Would you like some tea؟ هل حابب إنه أنت تأخذ بعضا من الشاي؟ We have here quantifiers with count nouns. Some quantifiers can be used only with count nouns. بعض محددات الكمية يمكن استخدامهم فقط مع الأسماء المعدودة، مثل not many, each, either, few, several, both, neither, and fewer. The more colloquial form are used only with count nouns. عندنا هنا colloquial forms أشكال عامية أو أمثلة على معرفات أو محددات كمية ولكن باللهجة أو باللغة العامية. A couple of, hundreds of, thousands of. I'll be back in a couple of minutes. There were hundreds of people at the meeting. Couple of معناها couple، كلمة couple معناها زوج، a couple of minutes خلال دقيقتين، يعني كمان دقيقتين. Hundreds of people المئات من الناس. Quantifiers with uncount nouns. Some quantifiers can be used only with uncount nouns. بعض محددات الكمية يمكن استخدامهم فقط مع الأسماء غير المعدودة، مثل not much, a bit of, a little. Would you like a little wine? Would you like a little wine? wine هنا نوع من أنواع المشروبات وهو سائل فيعني غير معدود، فبنستخدم معها little. Could I have a bit of butter, please? Could I have a bit of butter, please? butter يعني زبدة، فهل لي بعضا من الزبدة رجاء؟ فالزبدة غير معدود. We have here quantifiers used particularly with abstract nouns such as time, money, and trouble. هنا في عنا محددات كمية تستخدم مع الأسماء المجردة، مثل time وmoney وtrouble، الوقت والمال والمشاكل. trouble المشاكل. أول محدد كمية اللي هو a great deal of. a great deal of. والمحدد الثاني a good deal of. It will probably cost a great deal of money. a great deal of بمعنى الكثير، a lot of. It will probably cost a great deal of money. a great deal of money. He spent a good deal of time watching television.
He spent a good deal of time watching television. هو قضى وقت كثير في مشاهدة التلفاز. ننتقل هنا لصفحة 47 من الكتاب اللي هو past form of be. We have here grammar focus, past of be. Let's read the examples here. Were you in California? Were you in California? Was the weather okay? Were you and your cousin on vacation? Were your parents there? How long were you away? How was your vacation? هنا نستخدمها في الأسئلة. في الإجابات yes I was, no I wasn't, yes we were, no they were not. It was away for a week. It was excellent. تصريف أو الفعل الماضي من أفعال بي. where was ممكن نستخدمهم كأداة سؤال زي أول 4 أمثلة، وممكن نستخدمهم كفعل أساسي في الماضي مثل how long were you away و how was your vacation. فزي ما حكينا في الماضي البسيط إنه دائما في الماضي بنستخدم التصريف الثاني من الفعل. هنا في عنا verbs of be. الانفينيتيف form هو be. الباست simple أو the present simple هو is و am و are. The present simple is و am و are. He is fine. She is Sarah. It is my cat. I'm a student. Are you are my friend. They are my family. We are students. الباست simple هو was للمفرد were للجمع. She was at school. They were at my house. شوف السؤال هنا لنفهم أكثر. Complete these conversations, then practice with a partner. فراغ you in New York last weekend. نستخدم فعل من أفعال بي في الماضي إما was أو were. فهنا كأداة سؤال إما راح نستخدم was أو were، وبما إنه السبجكت عنا you لهيك لنستخدم were. Were you in New York last weekend? Were you in New York last weekend? No, I was not, because here I is singular. هنا I مفرد لكن بنستخدم معها was، وإن no بدنا ننفيها I was not أو I wasn't. I was in Chicago. I was in Chicago. It is also singular, so I'll use was. I was in Chicago. How was it? How was it? لأنه it هنا singular راح استخدم معها was. It was great. It was great. But it فراغ cold and windy as usual. It was cold and windy. It was cold and windy as usual. How long فراغ your parents in Chile. Your هنا تأخذ plural. So how long were your parents in Chile? How long were your parents in Chile? They were there for 2 weeks. They
were there for 2 weeks. استخدمت were لأنه they جمع. في السؤال were they in Santiago the whole time? Were they? No, they were not. They also went to Valparaiso. Were you away last week? Were you away last week? هنا you بتاخد were برضو حتى لو كانت تعبر عن مفرد. Yes, I was in Madrid. Really? How long was you there? How long was you there? For almost a week. I was there on business. I was there on business. So here we'll move to the idioms. Today we have two idioms. عندنا مصطلحين عباريين. المصطلح الأول early birds. المصطلح الثاني night owl. We'll start with early bird. Early bird is used to describe a person who gets up very early in the morning, and to describe a person who arrives early before others do. بمعنى early bird تستخدم لوصف شخص بيستيقظ أو بيصحى بدري جدا في الصباح، أو لوصف شخص دائما بيصل بدري لمكان شغله أو لدوام الجامعة أو أيا كان في عمله قبل الناس التانية. يعني شخص دائما بيبدر في الصحيان من النوم أو في ذهاب للدوام. If someone calls you an early bird, it means that you tend to get up very early in the morning. It is usually a compliment to be called an early bird. إذا شخص قال لك إنه أنت early bird فهذا يعني إنه أنت شخص من النوع اللي بيصحى بدري دائما، وتعتبر كلمة early bird مجاملة أو مديح. طيب early birds are people with a natural habits of walking early. early birds اللي هم الناس اللي بيصحوا بدري كمصطلح كإيديوم early birds هم الناس اللي عندهم عادة طبيعية في الصحيان بدري, and often also going to bed before it gets too late. ودايما بيناموا بدري. You can also call someone who arrives early to event, movies, the airport, or an appointments as an early bird. برضك بنطلق على الشخص اللي دائما بيصل بدري لأي حدث، لحضور فيلم، للمطار، لموعد، دائما بنطلق عليه early bird. Early bird comes from a 17th century. كلمة early bird المصطلح أطلق في القرن أو السابع عشر. في القرن السابع عشر أول مرة قيل فيها هذا المصطلح في القرن السابع عشر. English proverb من المثل الإنجليزي The early bird catches the worm. The early bird catches the worm. بمعنى كمعنى حرفي إنه العصافير المبكرة دائما بتلتقط worm اللي هي الديدان. فالمقصود منه إنه الناس اللي بتصحى بدري والناس النشيطة دائما بتاخد مكافأتها أو بتلاقي قوت يومها على طول. Which means that people who were well prepared are usually the most successful. بمعنى الناس اللي دائما مجهزين حالهم
هم أو الناس اللي دايما مستعدين هم أكثر ناس ناجحين. الإديوم الثاني night owl وهو عكس early bird. night owl معناها بومة. So we don't translate them literally. ما بنترجمهم حرفيا، يعني ما بنحكي بومة الليل. A person who likes to be active late at night. night owl مصطلح نستخدمه عشان نطلقه على الشخص دائما نشيط في الليل، في أوقات متأخرة من الليل. أو a person who pursues independent thought or action. هو شخص صاحب فكر مستقل وأفعال مستقلة. هذا المعنى الثاني. A night owl is someone who tends to be awake late into the night. شخص دايما بيفضل انه يكون سهران وصاحي في الليل. If you are a night owl, you may do your homework at midnight and prefer to sleep late in the morning. بمعنى إذا أنت night owl فأنت شخص بتفضل إنه أنت تعمل واجباتك في منتصف الليل وتنام بأوقات متأخرة من الصبح. A night owl is often contrasted with an early bird. كلمة night owl دايما بيجي النقيض تبعها early bird. Or someone who naturally rises early in the morning. أو شخص بطبيعته بيستيقظ في الصباح. Night owls are not just awake long after dark. النايت أولز الأشخاص النايت أولز مش بس هم الأشخاص اللي دايما صحيين في الليل. They are also active at night. هم كمان بيكونوا نشيطين في الليل. Accomplishing things others do during the day. بينجزوا مهام الناس التانية بتعملها خلال اليوم. The term night owl originally meant literally an owl that flies at night. مصطلح night owl بالأصل معناه an owl that flies at night بومة بتطير في الليل. Some experts credit Shakespeare with the first figurative use of the night owl in his poem The Rape of Lucrece in 1594. بعض خبراء اللغة بيعطوا الفضل للمصطلح هذا لشكسبير بأنه أول من استخدم هذا المصطلح في قصيدته The Rape of Lucrece. Thank you for watching. I hope you